Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of conversations with God. And last time we discussed that God communicated with Neil Donald Walsh, and he told him that he communicates with everyone through words, thoughts, feelings, experience. And he also said that I talk to everyone all the time. The question is not to whom do I talk, but who listens. So God is complaining here that people do not listen. And God said that mine is always your highest thought, your clearest word, and your grandest feeling. Anything less is from another source. So, this idea is further explained that what is meant by highest thought and what is meant by clearest word and the grandest feeling in the next slide. The highest thought is always that which contains joy. So, you can always verify whether the thought that you have gives you that kind of a joy. The clearest words are those which contain truth. So that again is something which one can find out for oneself. And the grandest feeling is that of love. And then God added, my most powerful messenger is experience, and even this you ignore. By experience is meant whatever we undergo in life. Like, for example, sometimes we come across a very difficult situation and we cry out to God for help, and God helps us out. But and we tend to forget this experience that God saved us from a very critical at a very critical point in our lives. So this experience one must not forget. And then there is this concept, the sponsoring thought that matters. That sometimes a person has a kind of a dual nature. What he professes from the mouth may not be there in his heart. So, whenever a prayer is being asked, it is the sponsoring thought, the thought behind the thought that matters. Yet, so many people say that their prayers have gone unanswered. No prayer, and a prayer is nothing more than a fervent statement of what is so, goes unanswered. All prayers are answered. Every prayer, every thought, every statement, every feeling is creative. To the degree that it is fervently held as truth, to that degree will it be made manifest in your experience. If you believe that you have asked something from God and that God will give you that thing, then that thing will manifest itself in your life. But if you ask God for something and inside you believe that this will not happen, then it will not manifest itself in your life. When it is said that a prayer has not been answered, what has happened is that the most fervently held thought, word or feeling has become operative. वो जो अंदर ख्याल है ना, जो thought behind the thought, वो अगर ज़्यादा strong है, तो फिर वो result वही होगा जो उसके मुताबिक होगा, ना कि जो जुबान से चीज मांगी जा रही है. Yet what you might know, and here is the secret, it is the thought behind the thought, what might be called the sponsoring thought, that matters. मसलन एक बंदा है, उसको शुगर का मर्ज है, वो दुआ मांगता है कि जी मेरा ये मर्ज ठीक हो जाए, मेरा मर्ज ठीक हो जाए, मगर दिल से उसको ये लगता है कि मैंने नहीं ठीक होना, तो फिर नहीं वो ठीक होगा. अगर दिल से भी उसको यकीन है कि अल्लाह किसी न किसी दिन मेरी दवा सुनेगा और मुझे इस मर्ज से निजात देगा, तो फिर वो हो जाएगा ठीक. If therefore you beg and supplicate, there seems a much smaller chance that you will experience what you think you are choosing. Because the sponsoring thought behind every supplication is that you do not have now what you wish. तो ये sponsoring thought जो है ये बहुत important है. That sponsoring thought becomes your reality. The only sponsoring thought, मगर इसका भी तोड़ है. अगर आपका sponsoring thought किसी वजह से किसी स्टेज पे नेगेटिव हो गया तो उसको भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर आपको यकीन हो कि खुदा जो है मेरी दुआ सुन लेगा और जो मैंने मांगा है वो मुझे अता करेगा. तो some people have such faith but very few. बहुत से लोग जो हैं वो इसमें लैक करते हैं. चंद लोग हैं जिनका ऐसा यकीन होता है खुदा के ऊपर कि ये होके रहेगा, कि जो मैं मांग रहा हूँ खुदा से वो होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला. अच्छा जी, फियर और लव, अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जिस वक्त हमने एटीट्यूड्स की बात की थी तो हमने देखा था कि या एटीट्यूड आपका शुक्रगुजारी का होना चाहिए या ना शुक्रगुजारी. तो दोनों में से चूज करना होता है. जो शुक्रगुजार होगा अल्लाह ताला उसको मजीद नेमतें देंगे, जो ना शुक्रगुजार होगा उसको नेमतें नहीं मिलेंगी. अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो ये उसकी नेमत है और उसका
شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کیا جائے. علم دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں علم تقسیم کریں اور علم حاصل کریں اللہ کی شان اور اس کی ربوبیت کو جاننے کے لیے. دیٹ شوڈ بی دی مین ایم آف یور لائف. باقی سیکنڈری ایمز بھی ہو سکتے ہیں، نوکری کی تلاش بھی ہو سکتی ہے، مگر پہلا پرائم ایم جو ہے وہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے خدا کے لیے. تو یہ شکرانہ ہوگا اس کی نعمت کا. اچھا، ایوری ہیومن تھاٹ، جس طرح ہم نے کہا کہ جی ایٹیٹیوڈ جو ہیں یا دو ہی ہیں، ان میں سے ایک چوز کرنا ہے، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ شکر گزاری اختیار کریں، اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ نہ شکر گزار بن جائیں. تو اسی طرح ہر خیال جو ہے انسانی وہ یا اور سارا جو ایکشن ہمارے اعمال ہیں دے آر ایدر بیسڈ ان either love or fear. There is no other human motivation, and all other ideas are but derivatives of these two. They are simply different versions, different twists on the same thing, on the same theme. So ادھر بھی بہت سادہ سی بات ہے. یا آپ فیئر کی طرف چلے جائیں، وہ نیگیٹو تھاٹ پیٹرن ہوگا، یا آپ لو کی طرف چلے جائیں تو یہ پازیٹیو تھاٹ پیٹرن ہوگا. Think on this deeply and you will see that it is true. This is what I've called the sponsoring thought. تو sponsoring thought بھی جو ہے نا آپ کا، یا وہ love والا ہے یا fear والا ہے. This is the thought behind the thought behind the thought. It is the first thought. It is the prime force. It is the raw energy that drives the engine of human experience. So thought میں بھی دو ہی categories ہیں، یا fearful thoughts ہیں یا loving thoughts ہیں. اور یہ قرآن کی دو آیات ہیں. لو دوز who believe and do good works the beneficent will appoint for them love. جو اچھے کام کریں گے لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سورہ مریم کی آیت ہے ورس نمبر 98. اور پھر یہ آیت میں اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے. دی فرینڈز آف اللہ ہیو نو فیئر نور گریف. اب یہ دیکھنا کہ لو کی نوعیت کیا ہے اور فیئر کی کیا نوعیت ہے. ایوری ایکشن ٹیکن بائی ہیومن بینگز از بیسڈ ان لو اور فیئر. یہ تو ہم نے بات کر لی. ناٹ سمپلی دوز ڈیلنگ ود ریلیشن شپس. یہ صرف ریلیشن شپس کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، مگر جتنے بھی ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں یا جو کچھ بھی چوز کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ تھاٹ جو ہے وہ فیئر کے ساتھ لنک ہے، یا وہ تھاٹ جو ہے لو کے ساتھ. So fear is the energy which contracts, closes, draws in, runs, hides, hoards, harms. تو fear جو ہے ایک منفی انرجی ہے، اور جو love جو ہے وہ ایک مثبت انرجی ہے. Love is the energy which expands, opens up, sends out, stays, reveals and shares and heals. So every human thought, word or deed is based in one emotion or the other, and similarly in one thought pattern or the other. You have no choice about this because there is nothing else from which to choose. So basically all thoughts, all emotions fall into these two categories, the category of love or the category of fear. So this is about all for today. Next time we will explore more on this subject. We'll discuss this subject at greater length. Thank you very much. Jazakallah.